হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ তানিয়া ফ্রম তানিয়া দি ট্রাভেলার। চলে আসলাম উই আর ইন সিঙ্গাপুরের সিঙ্গেল ব্লক নাইট সাফারি নিয়ে। এখানে আমরা দেখব রাতে বিচরণকারী সকল প্রাণী। তাছাড়া নাইট সাফারিতে কি কি আছে সেটাও দেখতে পারবেন এক ঝলকে। বিশাল লম্বা লাইন দাঁড়াচ্ছি নাইট সাফারির জন্য। রাইট সাইডেই আছে সাফারি একটা শপ। এখান থেকে শপিং আমরা পরে করছি। এখানে কিছু ভালো ভালো উপদেশ দেওয়া আছে এবং এখানে বলা হয়েছে কিন্তু টিকিটটা কাটতে হবে অনলাইন থেকে, তাহলে খুব ভালো হয়। যদিও আমরা এখানে এসে টিকিট কেটেছি। আর ট্রাম আসবে প্রত্যেক 10 মিনিটে। এনিওয়েজ, যদিও লম্বা লাইন ছিল বাট খুব বেশি সময় লাগে নাই, 20-25 মিনিটের ভিতরে লাইন ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে এবং আমরা সামনে চলে গিয়েছিলাম। এখানে বলে রাখি, নাইট সাফারির এন্ট্রি টাইমিং কিন্তু 4টা, আর টিকিট কাটার সময় আপনাকে এন্ট্রি টাইমটা বলতে হবে, সেটা অনলাইন হোক বা অফলাইন। এখানে 7:15, 8:15, 9:15 এবং 10:15 এই 4 টাইমে এন্ট্রিটা হয়ে থাকে। আমরা নিয়েছিলাম 7:15টা। আচ্ছা, এন্ট্রির আগে ওই যখন লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম তখন বাস সাইডে একটা ফায়ার শো হওয়ার কথা ছিল, যদিও সেইটা সেদিন হয় নাই। কেন হয় নাই সেটা আমি বলতে পারি না। এটাও হয় 2টা টাইমে, একটা 7টায় একটা 8টায়। চলেন, অনেক লম্বা লাইন আছে, এখনও ট্রাম আসতে একটুখানি দেরি আছে। ভিতরে চলে আসছি। এখন এইটা হচ্ছে ট্রেনের লাইন। সব জায়গায় শুধু লাইনই ধরতে হচ্ছে নাইট সাফারিতে। খুবই মনে হয় হাইফাই কিছু। এই যে আমরা নাইট সাফারিতে যাচ্ছি। রাত্রে তো খুব দেখা যাবে না, আমার যেহেতু নাইট ভিশন নাই, ক্যামেরা নাই, সো আমি এনজয় করি। পরে সারমর্ম তো আপনাদের বলবো এরকম লাগে, বাট মনে হয় এনজয় করতে পারবো। ঠিক আছে, থাকেন, সাথে থাকেন, যতটুকু দেখা যায় দেখাবো না। এই ট্রাম রাইডটা 20 থেকে 25 মিনিট হয়। এত ভালো লেগেছিল, অ্যাকচুয়ালি ক্যামেরায় সেটা মোটের কিছুই ধরা পড়ে নাই। সব বড় বড় প্রাণীগুলো খুব কাছ থেকে দেখার অনুভূতি আলাদা। সবচেয়ে ভালো লেগেছিল প্রাণী আর আমাদের মধ্যে কোনো ব্যারিয়ার ছিল না, কেমন একটা ওয়াইল্ড ব্যাপার ছিল। এনিওয়েজ, আপনারা দেখেন, এনজয় করবেন অবশ্যই। আচ্ছা, পুরাটাই এই যে ভয়েস ওভার দিচ্ছে, হ্যাঁ, খুবই ভালো লাগতেছে। আমরা অ্যানিমেলগুলো সম্বন্ধে জানতেও পাচ্ছি আর দেখতেছি, আবার বলে দিচ্ছে, নাম তো বলছে, সাথে অন্য কিছুও বলতেছে।
ভালো লাগছে তো, দেখেন সাথে থাকেন। They produce a variety of thoughts. They retain pigments in their eyes. African lions are much larger when compared to the Asian lions. The role of the male is to protect the territory so the females can hunt in peace. After the hunt, the males will then as an orphan near the Chawang River, which inspired his name. One look at Chawang, and the first thing you notice are his impressive tusks. কতক্ষণ আগে আসছে তো, আধা ঘন্টা আগে আসলে আমরা 7:30-8টা দেখতে পারতাম শো, এখন 8:30 দেখতে হবে। চলেন যাই। এখানে বলে রাখি আমরা এখন গেট থেকে বের হব শর্ত সাপেক্ষে অবশ্যই, আধা ঘন্টা 40 মিনিট কাটিয়ে দেন আবার শোর জন্য ব্যাক করতে পারবো। এই যে স্টেট শপিং। আচ্ছা এখানে বেসিক্যালি ওই দুইটাই যা আছে সব কিছুরই কিছু আছে। হোয়াইট লায়ন, সো কিউট। ইয়া পেমেন্ট হিয়ার। দৌড়ে যাচ্ছি শোতে, বিকজ প্রচুর লোকজন, ভালো জায়গায় সিট না পেলে শো এনজয় করতে পারবো না। নাইট সাফারির ওই শোর জন্য বসে আছি আর কি। 7:30 মিস করছি, এখন 8:30 দেখবো। লটস অফ পিপল। Of the night presentation. Are you guys feeling good tonight? Yes! It's not convincing. Let's try that one more time. Are you feeling good tonight? Alright, much better. Now before we start the show, I have a few very important messages to share with every single one of you. So first up, I'm sure you can see we have 3 staircases. We have staircase number 1, we have staircase number 2, we have staircase number 3. Now once the show starts, please do not move up or down the 3 staircases, because guess what? Animals will be coming out from all over this amphitheater. Yeah, that's right. So please remain seated for the duration of the show. It will keep them warm and dry, even in chilly waters. Fishing cats are excellent eyesight and quiet ways of moving through the dense forests of Asia. They are able to pounce on small animals easily. Now birds' eggs happen to be their favorite food, and they also feed on fish, fruits and small mammals. The average lifespan for a bintrug in the wild can be up to 20 years, which is relatively long for such a small mammal. Now tonight we are joined by Nanya, our very own bintrug, and Nanya is going to show us a rather unique adaptation that these civets possess, which would be their, wait for it, long, powerful, prehensile tail.
owls, which enable them to climb on trees, as well as some parts of Asia. Now that's not all. Let's focus our attention to the left-hand side. Coming down with Akil, we have Bulan. Bulan is a Malay fish owl, also known as a buffy fish owl. They can be found in Southeast Asia, such as Indonesia, Malaysia, and guess what? Even here in Singapore. Now it has been said that owls are one of the quietest rats of hearing, meaning that they can hear things really well. So in order for these owls to fly down and catch their prey, they need to be really, really quiet. As you can see, the lovely Bulan over here loves the limelight. So take your pictures, just remember, keep your flash off. Same behavior. All right, thank you very much. Now, as Oscar is getting very comfortable up on that perch, I'm going to ask you all a really quick question. It is very well known that owls are able to rotate their heads quite a bit, right? That's common knowledge. But quick, tell you what, we are going to try that one more time. Get your cameras ready. Look, and they're very impressive and just a little horizontally. They can leap up into the air as well as leap forward 1 to 1.2 meters in length. They're very sharp and curved claws. This allows them to dig around in the desert sand looking for things like small insects, small mammals, and even arachnids like scorpions. There you go, look at that lovely jump that we just saw there. The largest of the hyena species. This is the spotted hyena. Their powerful jaws able to crush bones, including those of elephants. And with their excellent digestive systems, they're able to digest their entire prey, as well as underground. This is not a serval, this is a woman. You saw Daphne earlier on with our fetting fox, Foxtrot. Now once Shami is out here, take a look at the spots and stripes on her body. They differ from serval to serval, much like humans and our fingerprints. And here she comes in all her glory like the African queen that she is, ladies and gentlemen. Isn't she absolutely gorgeous? Take a look. These cats have long, slender forepaws, and this enables them to dig into burrows, hook at their prey, and put it out to eat, which is what Shami's about to demonstrate right now. And as she's doing that, take a look at what Daphne has. She has a feather attached to the end of a rope. When swung around, it mimics a low-flying bird. This is something that a serval would hunt for in the wild, so this is a great opportunity for Shami to show off her hunting adaptations, her speed, her agility, and her pouncing. Round and round she goes, warming up. Let's go, Shami. Owl. On my far right, we have Amanda along with the beautiful Rainbow, the great horned owl. On the left-hand side, we have Perlin along with Bulan, the Malay fish owl. And sounds and lights, we have Liana. Thank you to each and every one of you for being a fantastic audience. Take care, stay safe, and good night, everyone. Bye-bye. এই যে নাইট সাফারি থেকে চলে যাচ্ছি, এখন হোটেলের উদ্দেশ্যে যাব। তো যে কথা বলি অনেক ভালো লাগছে সারাটা সময়। চলেন যাই, আসো রাখা কেমন। আর তাই যখনই সিঙ্গাপুর আসবেন অবশ্যই নাইট সাফারিটা উপভোগ করবেন। আল্লাহ হাফেজ।